এবং আমরা যে যখন কথা বলবো তখন শুধু আনমিউট করবো, তারপর তাছাড়া বাকি সময়টা মিউট করে রাখবো। কথা বলার সময় আমরা আনমিউট করে তারপরে Hello, everyone, and welcome. Thank you so very much for being here. My name is Aisha, and I am the founder and CEO of Remake. We are here at the Remake and AFWA press conference. Sorry, we're going to mute. Let's try that again. Hello, everyone, and welcome to our minimum wage conversation, which is a really timely conversation that we're having here today. This meeting is being recorded, given that there was some press on different time zones that are hoping to cover this story. And we will also be live streaming it. This meeting will be bilingual. Speakers will use both English and Bangla. I therefore request all attendees to currently, as you do, please go ahead and click on the global icon that you see below at the bottom of your screen. When you click on the bottom of your screen to that global icon, you'll see something labeled interpretation. Please select either English or Bangla for the language that you'd like to listen in. The same controls can also be found if you're dialing in from a mobile screen under the More menu. So if you have gone ahead and chosen your language participation, we're going to go ahead and get started. I wanted to give you all a little bit of context. The Asia Flowage Alliance has just published a new comprehensive consumption study and report, which we're going to go ahead and drop in the chat now. This report, Towards a Women-Centered Living Wage Beyond Borders, reveals that garment workers are experiencing an alarming rate of nutritional deficiency. The report is timely, given that minimum wage negotiations, as many of you are aware, are taking place in Bangladesh for the first time in 5 years. These negotiations are really crucial to the survival as well as the well-being of workers and their families, who have fallen into persistent debt cycles against the backdrop of inflation and the COVID-19 pandemic, while they try to secure just the most basic resources to survive. I'm going to go ahead and bring up our panelist speakers. We will drop their full bios in the chat. To get the conversation going, I'm going to ask each of them one question and then open it up to press for a lengthier conversation. So we'll start first with Mr. Arfur Rahman. He's the country coordinator of Bangladesh Asia Flowage Alliance. Arfur, could you please elaborate on the report findings that I alluded to, in particular what the nutritional surveys indicate about the present situation for garment workers? Thank you for being here. Thank you, Aisha, for giving me a chance to share the report's finding and supporting the minimum wage struggle of Bangladesh ready-made garment industry. The Asia Flowage Alliance, AFWA, is a labor-led global labor and social alliance across garment-producing countries in Asia and consumer regions of USA and Europe. We are a coalition of 50+ trade unions and labor rights organizations working across more than 7 countries, advocating for a living wage for garment workers across Asia. In 2022, we conducted extensive consumption surveys in 6 countries, interviewing over 1,500 workers, including Bangladesh, to determine the cost of living and calculate living wage benchmark for Asian garment workers. The garment sector in Bangladesh is one of the largest contributors in the country's economy, employing millions of workers, particularly women,
It is also the only sector that truly has the potential to uplift the lives of millions of poor people, particularly poor women in the country. Of 300 garment workers surveyed from 63 factories in Bangladesh, workers reported a per capita food consumption of 1,950 kilocalories at 120 taka per day. This is insignificantly below the poverty line food consumption standard of 2,122 kilocalories. This nutritional dip is extremely concerning as the adequate food intake and deficit spending undermine the health and safety of workers and their families. It is sad that a sector which has such potential of women empowerment and development of our nation is offering low wages and poor working conditions, pushing our workers to hunger and nutrition. This is very much, this is why we must fight and demand for living wage in this industry. A good living wage calculation must consider various factors such as housing, food, healthcare, transportation, education, and other essential needs. The consumption survey by AFWA collects data on actual expenses incurred by workers, including their spending patterns and the current cost of goods and services in the local market. The Asia floor was calculated considering all these factors goes much beyond the current minimum wage that workers are paid by the employer. It ensures that workers have truly a decent life where they are pushing into the debt every time they experience a medical emergency or health crisis. The AFWA living wage, which is 51,000 taka, is 5 times the minimum wage. But this is not an exaggeration. It is the real cost of survival in this country. The United Nations Special Report finding highlights that taking into account the high cost of rent in the capital city, education, health, and so on, whether we agree or not with a wage figure of 51,000 taka per month for a single wage earners, the reality is that 8,000 taka is very minimal to support a family of 4. However, we understand the crisis that suppliers also faced during the pandemic and their own difficulties. And our trade union partners are demanding a figure much less than the AFWA living wage. Their wage demand must be heard. It is the bare minimum that can be done to ensure dignity for our people who are toiling more than 12 hours in extremely hot factory, producing for the world, contributing to our country's growth and development. We believe that there is room for the minimum wage board to hear the very valid demand of our working class people. Thank you again, Aisha. Thank you so much, Arupur Bhai. And there was a few people that joined a little late, so I just wanted to quickly summarize. We just heard from Arupur Rahman, who is the country coordinator for Asia Flowage Alliance Bangladesh. Their newly released report, which we have dropped in the chat, shows that the 300 workers they surveyed in 63 factories, that workers currently have a nutritional deficit. They're unable to afford the most basic necessities. And this report's findings was mirrored by recent UN Special Representative who found similar findings. I now wanted to bring up Shapona Akhtar. She is a sewing operator based in Dhaka who has been a garment worker for 16 years. Shapona, in Bangladesh, women garment workers are often responsible for the care of their families, including young children, in addition to being the primary household earners. Could you speak to the reality of what it's like to live under the current minimum wage while simultaneously grappling with the rising cost of food
and the lasting impacts of COVID-19. Please note that this section will be translated from Bangla. If you haven't yet done so, you can hit the global icon below to listen to the translation in English. Please, Shapuna, go ahead. আসসালামু আলাইকুম, আমি স্বপ্না আক্তার বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমি একজন গার্মেন্টস কর্মী। আমার পূর্ণ চাকরির বয়স 15 বছর। বর্তমান যে ফ্যাক্টরিতে আছে এটা 9 বছর। আমার হাজবেন্ড অসুস্থ থাকার কারণে ভালো কাজ করতে পারে না, ছোটখাটো একটা খামের ব্যবসা করে, সেই কারণে আমার সংসার চলছিল না। সেই কারণে আমার গার্মেন্টসে চাকরি নেওয়া। গার্মেন্টসে চাকরি করতেছি। আমার সকাল 5টা 5:30 বাজে উঠতে হয়, উঠে রান্না বাড়া করে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাই দিয়ে তারপরে 7:40-এ যেতে হয়। কিলিয়া একটা 5 মিনিট দেরি যদি হয় তাহলে আমার হাজিরা বোনাস থাকবে না, সেই কারণে আমাকে গেটের বাইরে দাঁড় করে রাখবে। সেই কারণে আমাকে ওইখানে 5 মিনিট আগে যে পৌঁছাইতে হবে। 5 মিনিট আগে যে ওইখানে পৌঁছানোর পরে আমার মেশিন পরিষ্কার করে আমি কাজ শুরু করি। কাজ শুরু করার পরে লাঞ্চ পর্যন্ত আমি একটানা কাজ করি। আমার এর মধ্যে বিরতি দেওয়ার মতো সময় থাকে না, অনেক কাজের চাপ থাকে। আবার লাঞ্চ করে আবারও পুনরায় আমার কাজে ফিরে আসি। আমি টানা 12 ঘন্টা ডিউটি করি, কখনো তার চেয়ে বেশিও হয় ডিউটি করে নাই। বাড়িতে আবার ফিরে আসি, আসার পরে বাজার করে রান্না বাড়া করে আমার ঘুমাতে ঘুমাতে রাত 12টা বেজে যায়। পরের দিন সকালে ওই একই নিয়মে আমি উঠি। আর যেভাবে আমার চাকরি করে যে বেতন পাচ্ছি ওই বেতন দিয়ে আমাদের সংসার এখন ঠিকভাবে চলতেছে না, কারণ বাচ্চার পড়াশোনা, নিজেদের দৈনিক যে সবকিছু যে হারে দাম বাড়ছে ওই হারে দৈনিক চাহিদা মিটাইতে গেলে অনেকটা হিমশিম। মাছ কিনে তরকারি কিনা যায় না, ওই অবস্থার মধ্যে আমাদের দিন পার হচ্ছে। আর আমার বর্তমান আমি যে করোনাকালীন 3 মাস আমাদের বেতন দেয় নাই। সরকার যখন ঘোষণা দিছে তখন 60% বেতন দিছে। 60% বেতন আমাদের কিছুই হয়নি। সেখান থেকে আমি ঋণগ্রস্ত হয়েছি। তারপর যে বেতন পাচ্ছি ওই বেতনে আমাদের সংসার চালাতে হয় না, কিন্তু অসুস্থ হলে তো আমাদের চিকিৎসা করাইতে হয়। সেই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাকে ঋণ করতে হয়। ওই ঋণ দেখা গেছে এখন আমি ঋণ করতে করতে 4 লাখ টাকা ঋণ হয়ে গেছে। ওই এখন যে বেতন পাচ্ছে ওই বেতনে কি ঋণ দিব না সংসার চলবে আর কিভাবে চলবে সেটা আমার অনেকটা টেনশনের মধ্যে আমি পড়ে গেছি। এভাবে আমাদের বাঁচার মতো না, কারণ আমরা বাঁচার মতো বাঁচতে পারবো না। সন্তান একটা জিনিস চাইলে দিতে পারি না, কারণ আমাদের দৈনিক চাহিদা মিটে কিছুই থাকে না। দৈনিক চাহিদাই তো মিটে না, থাকবে কোথায় থেকে? আর সেই ক্ষেত্রে আমার গার্মেন্টসে আমি চাকরি করি। গার্মেন্টসে আমার প্রচুর পরিমাণ ওভারটাইম করি, কিন্তু দিন গেলে দেখা গেছে মাস শেষ হলে আমার 100 ঘন্টা ওভারটাইম মধ্যে 60 ঘন্টা ওভারটাইম দেয় আর 40 ঘন্টা ওভারটাইম দেয় না। সেটার জন্য যদি কিছু বলতে চাই আমাকে বলে যে আমি চাকরি থেকে বের করে দেবো, পোষাইলে থাকো, না পোষাইলে চলে যাও। সেই ভয়ে তো কিছু বলতে পারি না। আর এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলছিলাম। ম্যাডাম সুলতানা ম্যাডাম আমাদের সেই সমস্যার সমাধান করছে, কিন্তু ওইখানে ওনাদের সাথে কথা বলার পরে আমরা 60% বেতন পুনরায় আমাদের 60% বেতন আবারও দিতে চাইছে। কারণ ওই 60% বেতন যদি আমাদের পুনরায় দিতে থাকে তাহলে তো ওইভাবে আমাদের সংসার চলবে না, আমরা না খেয়ে মারা যাবো। সেই কারণে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে পরে এটার জন্য প্রতিবাদ করার পরে এখন আমাদের সেই 60% বেতন আমার পুনরায় দেয়, কিন্তু তারপরে যে বেতনটা পাচ্ছে এটা যেন আমাদের কিচ্ছুই হচ্ছে না। আমি চাই যে ভাইয়ের সরকার, গার্মেন্টস মালিক, তারা সবাই যদি একত্রিত হয়ে আমাদের দিকে তাকায় তাহলে মনে আমাদের বাঁচার মতো বাঁচা সম্ভব, নাহলে এইভাবে আমরা বাঁচতে পারবো না। আমরা তো তাদের জন্যই কাজ করি, আমরা ভাইয়ারদের জন্য কাজ করি। আমার যদি কখনো সম্ভব হয় ভাইয়ের সাথে কথা বলার, আমি বলবো যে আমরা তাদের জন্য কাজ করি, তারা যেন আমাদের জন্য কিছু করে, তারা আমাদের ভালোভাবে বাঁচার জন্য গার্মেন্টস মালিকদের সাথে কথা বলে আমাদের সুবিধাটা আমাদেরকে পাইয়ে দেয়। ন্যায্য মজুরিটা তো পাইয়ে দেয়। আমাদের 22,000 টাকা আমরা ন্যায্য মজুরি চাইছি, এটার উপরে যদি হয় আমাদের জন্য সুবিধা হবে।
কারণ আমাদের হয়তো চিকিৎসা করার মতো কিছু সঞ্চয় করতে পারবো, যদি এটা নিচে হয় তাহলে আমাদের কিছুই থাকবে না। আমরা দিন শেষে যে অসুস্থ হয়ে যাই কাজ করার পরে, সংসারের অভাব অনটনের কারণে পুষ্টিকর খাবার খেতে পারি না, পুষ্টিকর খাবার না খাওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে যায়। যখন আমরা চাকরি ছেড়ে দিব, তখন আমাদের চাকরি ছেড়ে দিলে আমাদের 1 মাসের বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসা করার মতো কোনো টাকাই আমাদের নেই। ওই টাকা থেকে আমাদের ঘর ভাড়া দিয়ে খাবো না চিকিৎসা করাবো? আচ্ছা ম্যাডাম, ধন্যবাদ। Thank you so much, Shapona, for that very moving testimony. And for a few of you who just joined, we just heard from Shapona Akhtar, who has been working in the garment industry as a sewing operator for 16 years. She just shared how the current wage is inadequate to afford even basic necessities, being able to buy protein for her children, and the fact that she has to take on debt if there is anyone in the family that's sick, because there are no safety nets. We're now going to move on to Tapan Shah. He has been organizing in the garment sector since 2006 and is the General Secretary of the Textile Garment Workers Federation. Tapan, from a union perspective, can you please share why the current average wage, even with allowances, which is around 10 to 12,000 taka, is insufficient? And what range are unions asking for that would directly help workers like Shapona? Thank you. Thank you for your good question. First of all, our legal rights. You know, according to all labor law, every 5 years, our minimum wage board should be formed. So our last wage board was formed 2018. According to all labor law, in this year, our minimum wage should be formed. So, and second thing is, compared to 2018, our food item, our non-food item, our travel cost, our medical cost, our educational cost, and our house rent is increased several times. So last year we did a survey on the behalf of Asian Fluorous Alliance. It says that current price of goods, it's required about 40,000 taka for the workers to live a decent life. 40,000 taka to live a decent life. It says last year we did a survey. We compared to last year to present current year, also increase the price of food, non-food item, and house rent, medical cost, educational cost, etc. So according to current salary, you mentioned 10, 11, or 12. It needs only 7 days. You know, we need 40,000 taka. In the present last year, I think it will be more than last year in this year. It was last year. It was 40,000. It needs only 7 days. Already mentioned we get 10,000, 11,000, or 12,000. Already it needs on 7 days. Already my colleague Shopna already mentioned they don't get any good food and nutrition. They don't feel their child needs. So this is the present situation of the garments workers in Bangladesh. So considering all these things, the garments workers and trade unions demands to increase of garments workers in these years. Great, thank you so much, Tapan. And so you all have just heard both from Shapona and Tapan that the wage is inadequate
And this is really a timely time to be having this conversation because after 5 years, on May 24th, we had the first meeting of the Wage Board. We are lucky to have Sirajul Islam Roni, who's the president of Bangladesh National Garment Workers Employee League and the worker representative in the current Minimum Wage Board. Sirajul, the board met for the first time, as I said, on May 24th. Could you share what the current dynamic is within the Wage Board and what challenges do unions and workers face in these wage negotiations? This conversation will again be translated from Bangla. You can click on the global icon below in your toolbar to listen along in English. So Sirajul, can you please share dynamic within the Wage Board and the challenges unions and workers face in these wage negotiations? Thank you very much. Good evening, all participants, all colleagues. I'm Sirajul Roni, President of Bangladesh National Garment Workers Employees League, BNGWA, and member Minimum Wage Board, and member of TCC Committee, RMG, Ministry of Labor. আমি বাংলাতেই বলি প্রথমেই মানে আমি আজকের যেহেতু মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে আজকের এই আলোচনা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি এখানে মানে সমস্ত আমরা যারা বাংলাদেশের যারা ওয়ার্কার আমরা শ্রমিক আছি আমরা কাজ করি বাংলাদেশে কিন্তু এটা এক্সপোর্ট হচ্ছে আন্তর্জাতিক বহির্বিশ্বে ইউরোপ আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই মজুরি সংক্রান্ত আমরা ইতিমধ্যে মজুরি বোর্ডের পক্ষ থেকে আমরা প্রথম একটি সভা হয়েছে আমি এই দীর্ঘদিন এই সেক্টরে আমি কাজ করছি 1984 সাল থেকে তো এখন এর আগেও 2013 সালে ওয়েজ বোর্ড হয়েছিল সেখান থেকেও আমরা শ্রমিকদেরকে একটি মজুরি কাঠামো তৈরি করেছিলাম এবারও হয়তো বা একটা ভালো একটা মজুরি কাঠামো তৈরি করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং সকল শ্রমিক সংগঠনকে সাথে নিয়ে এবং আমরা এবার বিভিন্ন তথ্যপত্র সংগ্রহ করতে যাচ্ছি কারণ জানেন যে কোভিড-19 পরে বাংলাদেশের শ্রমিকরা তবুও কিন্তু তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রি যেমন ঘুরে দাঁড়িয়েছে শ্রমিকরাও ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত তো এখন যে মজুরির যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য তাদেরকে যদি আমরা সঠিক মজুরি প্রদান না করা হয় তাহলে শিল্পের এবং প্রোডাক্টিভিটি যেমন বৃদ্ধি হবে না তেমনি রপ্তানির ক্ষেত্রে যারা রপ্তানি কারক রয়েছেন তাদেরও যেমন সমস্যা দেশের সমস্যা পাশাপাশি আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড যে সমস্ত মানে আন্তর্জাতিক ক্রেতা সম্প্রদায় রয়েছেন তাদের একটি সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে তাদের এবার কিছু করার আমি আহ্বান জানাবো কারণ আমরা শুনে থাকি যে আমাদের একেবারে লো প্রাইসে বাংলাদেশে কাজ হচ্ছে এবং সাধারণত বাংলাদেশের মালিকদের কাছ থেকে আমরা শুনতে পাই সেই কারণে আমি যে সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল স্টেক হোল্ডার আছেন তাদের কাছে আমরা আহ্বান করব যে আসলে মানে অন্যান্য কম্পিটিটিভ দেশের চাইতে বাংলাদেশ কোন পরিমাণের আমরা প্রাইসটা আমরা পাচ্ছি আমাদের শ্রমিকদের জন্য সেটা একটা মানে পরিষ্কার হওয়া দরকার কারণ প্রতিবারই মজুরি 5 বছর পর পর মজুরি আমাদের আইনে শ্রম আইনের বিধিতে রয়েছে সেই অনুযায়ী মজুরি বোর্ড গঠন হয় এবার কিন্তু এর আগেও 5 বছর আগে হয়েছে কিন্তু এবার পুরোপুরি 5 বছরের মধ্যে হলো অর্থাৎ শ্রমিকরা কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশের শ্রমিকদের কিন্তু মায়না যে হারে মানে আছে সেটা জিনিসপাতির দাম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপাতির দাম যেভাবে বেড়ে গেছে তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে এটা অমানবিক বিষয় এখন দাঁড়িয়েছে যার ফলে মজুরি সংক্রান্ত বিষয় এটা সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্রেতা সম্প্রদায় তারা যদি প্রাইসটাকে যদি একটু বাড়িয়ে দিতে পারে তাহলে আমরা আমাদের মানে ফেয়ার ওয়েজটাকে আমরা ইনশিওর করতে পারি যে আমরা কিভাবে ফেয়ার ওয়েজটা আমরা নির্ধারণ করব সেই ক্ষেত্রে আগামী মিটিং এ আমাদের একটি প্রস্তাবনা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করছি এবং আজকেও যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আমাদের নারী প্রগতি সেই কারণে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করাতে
আমরা আন্তর্জাতিক যে সমস্ত ক্রেতা রয়েছেন যারা গ্লোবালি কাজ করছেন ওয়ার্কারদের নিয়ে, তাদের উপর সম্পৃক্ততা দরকার আছে। কারণ তাদের যৌথভাবে না হলে এবার মজুরি আমাদের সংক্রান্ত মজুরি বিষয়গুলো আমরা ফিক্সেশন করতে আমাদের সহযোগিতা করলে আমরা ভালোভাবে করতে পারবো বলে আশা করি। সেই কারণে এই একটি গুরুত্বপূর্ণ। Rashad, are you going to interpret the last bit before we go ahead? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না। আমি চালিয়ে যাবো। Great, thank you so much, Sirajul. Islam, as you all heard, it's really important currently for there to be global solidarity, especially with international brands, a few of them who are on this call, in terms of supporting the union and worker-led demands. I'm now going to open it up for questions for all of our panelists. We have our first question coming in from Shiroma Silva. She is with the BBC and is currently researching sustainability in the garment industry. Shiroma's question is about the forthcoming legislation in the European Union and the New York Fashion Act. Perhaps, Arafur, you can take this question. Her question is there any update on some of the different legislation in the pipeline, and would this be helpful, if at all, to this conversation? Actually, from Asia Floor Voice Alliance, we are trying to communicate with buyer and brand and to negotiate with them and producing country to buyer and brand country. We are trying to lobby with the country level to for new legislation to for the supply chain regulation and other things. And I think very soon we'll get some result of this negotiation. And we are also trying to communicate with some listed brand to discuss about this matter. Great, thank you so much, Arafur. Shiroma, did that answer your question, or did you have a follow-up question? Essentially, you know, to Arafur's point, I believe the New York Fashion Act is still in a process of amendment. The European legislation, the EU, as you know, it's early stages of it being implemented, given the time-sensitive nature of the wage negotiations. The conversations have been more directly lobbying with buyers and the governments. Did you have a follow-up question, Shiroma? Sorry, yes, only just to ask regarding the minimum wage, because I was under the impression it was actually going to be much later in the year. Has it been brought forward then, this date, to June now? So the question is whether, I believe the negotiations were always set for this time, but maybe Sirajul, could you answer the question? Was the wage negotiations brought up to earlier in the year, or was this expected? Yes. We should be clear now to next. না, আমাদের শ্রম আইনে যেটা বলা আছে 6 মাসের মধ্যে আমাদের এই ওয়েস্টেজ ফিক্সেশন করতে হবে। আমরা 1 মাস চলছে, হয়তোবা আগামী সেকেন্ড মিটিং এ আমরা আমাদের প্রস্তাবনা দেব। সেখানে প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে আমরা সকলের, আমি তো আগেও বলেছি, সকলের সাথে সহযোগিতা নিয়ে এবং সকলের একটি ডিমান্ড যেটা আছে, শ্রমিকদের যে চার্টার একটা ডিমান্ড থাকবে,
সেই ডিমান্ডের উপর নির্ভর করে আমরা এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজেশনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা একটি প্রস্তাবনা নেক্সট মিটিং আমরা করবো। তারপর সেখান থেকে আমাদের কিন্তু একটা মানে একটা বিষয় আছে, যেটা হলো যে জিনিসটা আমরা করতে যাচ্ছি সেটা সেখানে আমাদের বার্গেনিং হবে। সে বার্গেনিংটা মানে দ্বিপাক্ষিক বার্গেনিং, মালিক পক্ষ থাকবেন, আমাদের মিনিমাম ওয়েজ বোর্ডের দুজন থাকেন, একজন থাকেন মালিক পক্ষের প্রতিনিধি, একজন শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি, আরো 4 জন থাকেন, একজন হচ্ছে চেয়ারম্যান, বোর্ডের চেয়ারম্যান, আরেকজন নিরপেক্ষ সদস্য, আরেকজন গভর্নমেন্টের স্থায়ী সদস্য, আরেকজন আছেন মালিক পক্ষের মানে স্থায়ী প্রতিনিধি, আরেকজন হচ্ছে নিরপেক্ষ সদস্য। যার ফলে আমরা এই সবাই মিলে আমরা কিন্তু এই আলোচনাটা আমরা চালিয়ে যাব। শেষ মুহূর্তে আমরা মানে চেষ্টা করব যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই, অর্থাৎ এই বছরে, অর্থাৎ 2013 সালের মধ্যে, তার আগেই আমরা একটি ওয়েস ফিক্স করতে পারবো এবং সেটাকে করে আমাদের একটি মানে বিষয়কে আমরা পরিষ্কার করতে পারবো যে সত্যিকার অর্থে কত মিনিমাম ওয়েজ হবে। এইটা হচ্ছে আমাদের একটা বড় একটা মানে চাওয়া। হ্যাঁ, আমরা সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। তবে আমরা আশা রাখি আগামী মিটিং এ, অর্থাৎ এই মাসের শেষের দিকে আমরা একটি প্রস্তাবনা আমরা দাঁড় করবো, যে প্রস্তাবনার মধ্যে যেন আমরা সঠিকভাবে এবং ন্যায্য মজুরি যাতে আমরা উপস্থাপন করতে পারি। সেখানে আলোচনা চলবে, আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের একটা এর আগে আমরা যে কাজগুলি করতে যাচ্ছি, আমরা সকলে শেয়ারিং করতে শেয়ার নলেজ করতে যাচ্ছি, যে সকলের মতামতের ভিত্তিতে আমরা এটা কাজটা আগাতে যাচ্ছি। যেমন আমি আরেকটা বিষয়, যেহেতু এটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড, গ্লোবালি আমাদের একটি মানে বিষয় রয়েছে, তাদের সাথে যোগাযোগটা, কমিউনিকেশনটা, মানে এখানে তাদের মানে সহযোগিতার দরকার রয়েছে। কারণ এটা তো এক মানে মূল যে ক্রেতা, তাদের যদি এখানে সহযোগিতা না থাকে, তাহলে তো মানে আমরা আমাদের এখানে এটা করতে অনেক সময় হিমশিম খেয়ে যাই, এবং তাদের সহযোগিতা একটা চাই। এইটাই হচ্ছে, এই সহযোগিতা আমরা গ্লোবাল সকলের কাছে আমরা আশা করবো আর কি। আর এখানে আমাদের দেশের যে সমস্ত শ্রমিক সংগঠন রয়েছে, যারা শ্রমিক নিয়ে যারা কাজ করেন, মানে অন্যান্য মানে বেসরকারি সংস্থা, তাদেরও সহযোগিতা লাগবে, এবং মিডিয়া, সকল শ্রেণীর, গভর্নমেন্ট তো আমাদেরকে সহায়তা করবে। এর আগেও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনিও আমাদেরকে যথেষ্ট আমাদেরকে জন্য কাজ করবেন বলে আমরা আশা করি, অতীতে করেছেন, এবারও ওনার সর্বশেষ ভূমিকা উনি পালন করবেন, সেটা আমরা প্রত্যাশা করছি। যার ফলে এবার আশা রাখি যে একটা ভালো একটা মজুরি কাঠামো তৈরি হবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য। সেটাই আমরা সেই আশাটা করছি, সেই প্রত্যাশা আমরা রাখছি। Great, thank you so much. Abdul Hussain, it looks like you had your hand up. If you could unmute, introduce yourself and ask your question, please go ahead. আমি রনি ভাইয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে উনি বলছেন আগামী মিটিং এ উনি একটা প্রস্তাবনা হাজির করবেন। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে উনি কি ইতিমধ্যে কোনো কি বলবো, যে প্রস্তাবনা তৈরির জন্য যে হোমওয়ার্ক, মানে এই হোমওয়ার্কটা করেছেন কিনা, অর্থাৎ একজন শ্রমিকের কি পরিমাণ বর্তমান অবস্থায় কি মজুরি দরকার, মানে কতটুকু দরকার, এবং এই দরকারের ব্যারোমিটারটা কি, মাপকাঠিটা কি, এ নিয়ে উনি কোনো কাজ হোমওয়ার্ক করেছেন কিনা। করলে আমরা খুশি হব যে উনি যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে মিটিং এ প্রস্তাবনা হাজির করবেন। আমরা যতটুকু আমাদের এই আফওয়া জোটের পক্ষ থেকে আমরা 24,000 টাকা বলেছি মিনিমাম, 24,000 সামথিং, আরো 24,283 টাকার মতো আমাদের একটা গবেষণায় আমরা এই ফলটা পেয়েছি। মানে আমরা বলতে পারি যে এই গবেষণায় আমরা এইটা পেয়েছি যে এর কম আর মজুরি হলে শ্রমিকরা উৎপাদনক্ষম হবে না। আপনার এরকম কোনো
গবেষণা বা হোমওয়ার্ক করেছেন কিনা যে এতটা মজুরি হলে পরেই উৎপাদন এবং উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আপনার মনে হয়? এই প্রশ্নটা আমি রনিবার কাছে রাখতে চাই। ধন্যবাদ আবুল ভাই। আসলে মজুরি সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আপনি বললেন, এটা অবশ্যই আমাকে সেই বিষয়গুলো তার সাথে তথ্য উপাত্ত সকল কিছু সংগ্রহ করে, এবং মজুরি কিন্তু মানে চাওয়ার এটা হলে একজন মানুষের জীবন মান উন্নয়নের জন্য তাদের যে কতটুকু তার প্রয়োজন পড়ে, তার ক্যালোরি হিসাব থেকে শুরু করে তার রিপ্রেশন, তার হাউস রেন্ট, তার এডুকেশন, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া সুযোগ থেকে শুরু করে তাদের মানে যাতায়াতের ভাড়া এবং সমস্ত কিছু মিলেই একটা মজুরি কাঠামো তৈরি হবে। সেই জন্য আমরা স্টাডি করছি এবং অলরেডি কাজ শুরু করেছি। আমরা আশা রাখি প্রায় কাজের সম্পন্ন দিকে আমরা সেটাই করব। সেই প্রস্তাবনাটাকে আমরা সামনে নিয়ে আবার আমাদের যে সমস্ত মানে আমাদের R&D সেক্টরে যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজেশন রয়েছেন এবং যারা এটা নিয়ে গবেষণা করছেন, সকলকে নিয়ে আবার একটা আমরা বড় করে একটা বসে আমরা একটা এবার কিন্তু মানে এককভাবে না, আমরা সকলে মিলেই একটি তথ্য উপাত্ত আমরা সংগ্রহ করছি, আমরা স্টাডি করতেছি, বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের সাথেও আলোচনা করছি, আলোচনা শুরু হয়েছে, এবং বিভিন্ন গার্মেন্টস মালিকদের, ইন্ডিভিজুয়াল মালিকদের সাথেও কথা বলছি। প্লাস আমরা ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের তাদের বাসা বাড়ি গিয়ে বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করে আমরা দেখছি। তারপরে মজুরি কিন্তু একজনের কথার উপরে ভিত্তি করে হবে না। মজুরি যে গঠন প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে যে একেবারে একটা সায়েন্টিফিক উপায়, যে মানুষের তার জীবন চলার জন্য, তার হেলথের জন্য, তার মানে রিফ্রেশের জন্য, তার মানে বর্তমান বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে সমস্ত কিছু বিবেচনা করে, সবকিছু বিবেচনা করে আমাদের সেই তথ্যর সাথে আমাদের উপাত্ত দিয়ে আমরা যাতে করে মালিক পক্ষ এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররা মনে করে যে এখানে গ্রহণযোগ্য একটা মজুরি কাঠামো হয়েছে, সেখান থেকে কোনোভাবেই যেন আমরা পিছপা না হই, এবং আমরা যেন যুক্তির সাথে আমরা এবং যুক্তি এবং তথ্য যুক্তি সমস্ত কিছু আমরা সাবমিট করতে পারি, যাতে করে এটা অবশ্যই যেন গ্রহণযোগ্য একটি মজুরি কাঠামো তৈরি করতে পারি। সেই ব্যবস্থা, সেই প্রক্রিয়া আমাদের চলছে। শেষ পর্যায়েও আমরা প্রস্তাবনার পাশে সকলের সাথে আলোচনা করে এবং আবার এই প্রস্তাবনাটাকে ই করে আমরা নেক্সট মিটিং এ আমরা ওয়েস বোর্ডে আমরা উপস্থাপন করব। ঠিক আছে আবুল ভাই? Great, thank you so much. There's a question here around the timeline for when the negotiations will wrap up and when we expect the new wage to be announced. Maybe Mr. Tapan, you can take that question. So I don't know if Tapan or Sirajul, if one of you have an answer. Do you know when the negotiations might wrap up and the new wage will be announced? Please, Sirajul, go ahead. আচ্ছা, মজুরি আলোচনাটা কবে শেষ হবে এবং ঘোষণা প্রথমত যে প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটা মিটিং চলে। মালিক পক্ষের একটা প্রস্তাবনা থাকবে এবং শ্রমিক পক্ষের প্রস্তাবনা, দুইটা প্রস্তাবনার সাথে এটা আলোচনা চলবে এবং এটাকে বলে বার্গেনিং, কালেক্টিভ বার্গেনিং। সে বার্গেনিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে তথ্য দিয়ে আমরা সে কাজগুলি করবো, আলোচনা করবো, বোর্ডের অন্যান্য মেম্বারদেরকে আমরা এটা হচ্ছে বোর্ডের প্রক্রিয়া, বোর্ডের মেম্বারদেরকে আমাদের কথাগুলি তুলে ধরবো চেয়ারম্যানের কাছে, এবং মালিক পক্ষ একইভাবে তাদের বিভিন্ন তথ্য এবং উপাত্ত দিয়ে তারাও প্রস্তাবনা দিবে, তারাও এই আলোচনাটা চালিয়ে যাবে। এই সর্বশেষ আমাদের তো একটা টাইম ফ্রেম থাকে এবং 6 মাসের মধ্যে এটাকে আমাদেরকে ফিক্সেশন করতে হবে। এরপরে এটা যখন এটা হওয়ার সাথে সাথে হয়তোবা নভেম্বরের মধ্যে আমরা এটা শেষ করব, নভেম্বর মাস অথবা সর্বোচ্চ ডিসেম্বর মাসে এটা ডিক্লারেশন যাবে, এটা গ্যাজেট আকারে প্রচার হবে। তখন এটা শ্রমিকরা তখন ডিসেম্বর মাস থেকে
তার মজুরিটা পাওয়া শুরু করবে। যদি 6 মাসের হিসাবে আমরা যখন যদি ধরি, সেক্ষেত্রে নভেম্বরের মাসের মধ্যে আমরা শেষ করার আমাদের এটা চিন্তা রয়েছে, এবং ইনশাআল্লাহ নভেম্বর মাসের মধ্যে আমাদের এই প্রক্রিয়া শেষ হবে। তার আগে আমরা এই কাজগুলি আমরা প্রতিনিয়ত চলছে, এবং ওয়েজ বোর্ডের কাজটা কিন্তু থেমে নাই। আমরা আপনার কাছে জানাই, গতবারও আমি প্রতিদিন বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সাথে আলোচনা চলছে, আজকেও আলোচনা হচ্ছে, এবং এখনো যে রাত্র এটাও একটা আলোচনা চলছে। অর্থাৎ আলোচনা কিন্তু আমাদের কার্যক্রম এটা অব্যাহত আছে, এটা কোনো ধরনের ব্যাহত হয় নাই এবং চলছে। ইনশাআল্লাহ আমরা অচিরেই আমাদের প্রস্তাবনা আমরা উপস্থাপন করব, যেটা একদম বিজ্ঞানসম্মত, আইনসম্মত, বিধিসম্মত, এবং আমাদের প্রচলিত বিধিবিধান অনুযায়ী সেইটাই আমরা করার চেষ্টা করব, এবং এটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে। Thank you. Arafat, there's a question here for you in terms of, given that the negotiations have just kicked off, why is international support for brands, retailers, and the media so important at this juncture? Thank you, Aisha. Several reasons for support of international brands, retailer, and media. And first of all, I want to mention that economic impact. Brands and retailers have a significant economic influence as they are major buyer of garments from Bangladesh. By supporting higher minimum wages, they can contribute to improve the living standard of workers and stimulate economic growth in the country. And other thing is workers' welfare. The ready-made garment workers in Bangladesh often face more poor working conditions, low wages, and limited social protection. And international support can help create pressure on local manufacturers and the government to implement fair and living wages, ensuring workers receive decent compensation for their labor. And supply chain transparency. The international brands and retailers have the ability to promote transparency and accountability throughout the supply chain. By publicly supporting higher wages, they encourage suppliers to comply with ethical labor practice, including fair compensation, and reduce the risk of workers' exploitation. And other important thing is ethical responsibility. Brands and retailers have a moral obligation to ensure the well-being of the workers in their supply chain. Supporting higher wages demonstrate a commitment to ethical business practice and alliance with the corporate social responsibility initiative. And social and human rights, social justice and human rights also. The media plays a crucial role in raising awareness and mobilizing public opinion by highlighting the issues of low wages and advocating for change. Media cover can generate public pressure on a brand, retailer, and government to take action and promote social justice and human rights for garment workers. And another thing is sustainable development goal also. The United Nations Sustainable Development Goal, SDG, call for decent work and economic growth, and goal 8 and reduce inequality, and goal 10 by supporting higher wages, brand, retailers, and the media contribute to the achievement of these global goals and help create a more equitable and sustainable future. Over to you, Aisha. Thank you. Thank you so much, Arafat, for that important note on why we need international solidarity at this moment. There's a question here for Shapna, if she could please share how the current salary, which it's 8,000 taka
with allowance, it's between 10 to 12,000 taka. If she could make clear to the audience what that means in terms of being able to not afford basic necessities like food. So if she could just share what it's been like given rising food costs. Rashad, are you going to translate? Rashad, are you going to translate the question? Hello? Please go ahead. আমার মজুরিটা পাচ্ছি আমি আমার ওভারটাইম নিয়ে 12,000 টাকা 12,000 টাকা 12,000 টাকার মধ্যে আমার 5,000 টাকা তো রুম ভাড়ায় চলে যাচ্ছে আর 7,000 টাকা থাকে 7,000 টাকার মধ্যে মেয়ের পড়ার খরচ মেয়ে তো পড়া অলরেডি বাদ দিয়ে দিয়েছি কোচিং গুলো খালি একটা কোচিং চালু রাখছে সেখানে 2,000 টাকা দিতে পারে আর এই টাকার মধ্যে আর হাজবেন্ড যে অল্প ইনকাম করে এটাতে কোনো রকম মানে চলা এখন কি বলবো ধারণার মতো না এটা বলার মতো না যে কিভাবে চলতেছি কেমনে বুঝাইবো বোঝানোর ই নাই বুঝতে পারছেন এত অল্প টাকায় কিভাবে হয় শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আচ্ছা Great. Thank you so much, Shapana. I think, we've heard a lot about the negotiations, but who better than Shapana to share directly that even with allowances, the current salary is insufficient. And so I wanted to wrap up now with everything that you have heard today with a very clear call to action. As you all have heard, we really need solidarity for this worker-led movement to raise minimum wages for Bangladeshi workers to have a life of dignity so that sewing operators like Shapana can afford food, can afford to send her children to school. We are calling on press to closely monitor and to cover minimum wage negotiations because this is a critical juncture for international press to be covering these conversations. We also call on brands to speak to their strategic suppliers in Bangladesh, asking to take the negotiations seriously and noting that the data suggests that a sufficient increase in wages is the humane thing to do and long overdue. To this point, we're going to place a few resources in the chat, the Asia Flow Wage Alliance report, which has some of this data, as well as the Business Standard Report, which alludes to the UN Special Representative's findings that Sirajul and Arafur had alluded to earlier. If there are any questions or follow-up for my Asia Flow Wage Alliance colleagues, we'll also drop their email in the chat now. A few of you have asked and a recording will be available post this press event. And if you're wanting to follow up with any of our panelists, we will be sure to make that available to you as well. Arafur, was there anything else you wanted to say in conclusion before we wrap up? Yes, thank you, Aisha, to support our Bangladesh minimum wage struggle, and I think your support will continue for us, and I think our West Board member, Brother Shirazul Islam, he can play his role properly to negotiate the minimum wage that can cover the workers' all needs
and for sorry, for our workers' well-being. So thank you, Aisha, and thank you, Asia Flow Region Alliance, and all the people are joined in this event. Thank you very much. Great. Thank you so much, Arthur. And from a Remake's perspective, we will stand in solidarity with Chapana, with the trade unions, with the worker movement, and we'll share, as we noted, the recording and these resources with other press that was interested. And for the few brands that we have reached out to, we'll continue to have conversations that your voice in this process currently is really valuable. So thank you everyone so very much. We'll speak soon. Bye. I'm going to